युजली आपण जेव्हा रीड करतो तेव्हा कसं रीड करतो? व्हॉट डू यू डू डायरेक्ट? आय वर्क पार्ट टाइम ॲज अ सर्वर, राईट? Harshit, try reading it once. This line, directly line, the first sentence है थी. I work part-time as a server. Ganesh, try reading it. I work part-time as a server. Sudarshan, try reading it. I work part-time as a server. Good. Kalyani, try reading it. I work part-time as a server. Very good. Better, better. So see, now can you see the difference the way Harshit pronounced it and the way Kalyani pronounced it? Harshit, read it once more. I work part-time as a server. Hmm? Now Kalyani, you read it once more. I work part-time as a server. Can you guys see the difference between these two sentences? Like these two pronunciations basically? Mhm. तुम्ही स्वतः पण ऑब्झर्व करू शकता का? आणि गणेश आणि सुदर्शन, कॅन यू गाईज ऑल्सो ऑब्झर्व द डिफरन्सेस इन प्रोनाउन्सिएशन्स? Means I work नंतर little bit pause आहे आणि नंतरचा I'm sentence talking about the एकदाच pronunciation. work. I'm not talking about the intonation over here. I'm talking about the pronunciation. The way the Okay. letters are pronounced. Okay. Okay? I work part-time as a server. I work part-time as a server. Okay? Now, that's where we need to understand the rule of the silent R. ओके, आता आपण काय करतो, whenever we are reading our consonants, we happen to pronounce them harshly or put a lot of stress on them because that's how we pronounce them in our mother tongue. करेक्ट? मराठीमध्ये आपण जेव्हा त्यांना प्रोनाउन्स करतो आपण त्यांना असंच प्रोनाउन्स करतो, आपण त्यांना स्ट्रेस करतो कॉन्सोनंट्सला मोस्टली. सो दिस गोज फॉर मोस्ट ऑफ द कॉन्सोनंट्स दॅट वी कम अक्रॉस, बट the letter R is highlighted and it shows mother tongue influence more, I would say, whenever you are speaking. Okay, so that is the reason the first rule that we look at is the rule of silent R, on how to work on it and how to improve our accent by reducing our mother tongue influence. If you work on this a little bit also, your mother tongue influence gets reduced drastically. ओके, ऑफकोर्स बाकीचे कॉन्सोनंट्स जे आहेत ते आपण पुढे बघणारच आहोत, बट आर मुळे आपलं मदर टंग इन्फ्लुएन्स जास्त हायलाइट होतं वे आय सेड. नाउ what is the rule? The rule is that whenever we have the letter R after a vowel, it will be silent. Okay, but if the letter R is coming in the word after a consonant or at the start of the word, then it will be pronounced. That is the reason आपण स्क्रीनवरती word बघतोय ते असे bread and butter, bread and butter. बटर नाही म्हणणार आपण. बटर आपण कधी म्हणणार जर आपण इंडियन ऍक्सेंट यूज करायचं ट्राय करतो और मोर ऑफ महाराष्ट्रीयन ऍक्सेंट यूज करायचं ट्राय करतो, that's when we will say butter. Okay, but if you want to sound better, then you will use the word butter. You will pronounce it butter and not butter. Okay, why? That's the rule that I just mentioned. If the letter R comes after a vowel, vowels काय असतात आपण ऑलरेडी बघितलं, AIOU. ए Yeah. ई आय ओ यू हे लेटर्स आपले vowels असतात. सो जर लेटर आर वर्ड मध्ये आफ्टर अ vowel येतं, then we will not pronounce it. आपण त्याला उच्चारणार नाही. ओके, so I will say card, coat, learn, shorter, store. आता बघितलं तर आर चा थोडासा साऊंड असतो, बट आपल्याला ते आता ऍज सच सायलेंटच पकडून चालायचं, बिकॉज दॅट्स हाऊ वी विल लर्न. Okay, that's how we will improve on it. But if the letter R is coming after a consonant or at the start of the word, then we will pronounce it. Rat, rice, pretty, strain, cry, story. आता जसे आपले एक्सेप्शन्स येतात, सॉरी जसे आपले रूल्स येतात त्या रूल्स सोबत आपले एक्सेप्शन्स पण येतात. सो त्यामुळे स्टोरी या वर्ड मध्ये आपण त्याला प्रोनाउन्स करतो, बट ॲज आय सेड मोस्ट ऑफ द वर्ड्स मध्ये इट विल बी सायलेंट. क्लिअर?